ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்க மாதிரி கண்டினியூஸாக நாங்கள் ட்ரைனிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ரொமிஸ் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்க போகிற ட்ரைனிங் HikCentral ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன் 2.1, அதாவது லேட்டஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று தான் நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் செய்ய போகிறோம். ஸோ மெயின்லி இதில் இருக்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நாங்கள் இன்னைக்கு பேச போகிறோம். ஸோ இந்த டீமோடு தான் நாங்கள் நீங்கள் எங்களோட ட்ரைனிங்கை நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்குரிய கேள்விகள் எதுவும் இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களோட டீம் பேக்எண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு டிரெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ முதலாவது நாங்கள் HikCentral ப்ரொஃபஷனல்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முதல்ல எங்களோட யூஷுவல் திங்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ எங்களோட ட்ரைனிங்க்கு இன்னைக்கு இனிஷியலாக ட்ரைனிங்க்கு இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நாங்கள் கொடுத்து வருவோம். ஸோ மெயின்லி நாங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ட்ரைனிங் செஷன் எடுத்துக்கொண்டா இன்ட்ரடக்ஷன் டு HikCentral Pro வெர்ஷன் 2.1. ஸோ மெயின்லி HikCentralனா என்னென்ன டீடைல்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம். ஸோ அதுலேயும் 2.1 வெர்ஷன் எங்களோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ அந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அதில் கிடைக்க போகிற உங்களுக்கு இருக்க ஃபீச்சர்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். அதோடு உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணும்போது அதுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதையும் பார்த்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக நாங்கள் ஏன் HikCentral செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓவர் IVMS VMS இருக்கும்போதுன்ற டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்த கிளையண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்லையும் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் நாங்கள் இன்னைக்கு கிளியர் பண்ண போகிறோம். அடுத்த டெமோ சைட் ஒன்றும் ஃப்ரீ லைசன்ஸ் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, எப்படி அதில் டெமோ சைட் ஒன்று நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்ற டீட்டெயில்ஸையும் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செஞ்சு காட்ட போகிறோம். அடுத்தது ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் செஞ்சு கொள்கிற முறையையும் இன் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் செஷன் மூலமாக உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலையும் தர போகிறோம் இன்னைக்கு இந்த ட்ரைனிங் செஷன் மூலம். இதுதான் எங்களோட கண்டென்ட். ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது இன்ட்ரடக்ஷன் டு HikCentral Pro வெர்ஷன் 2.1. அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் HikCentral ப்ரொஃபஷனல்னா என்ன. ஸோ கண்டிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல்னா என்னென்ன டீல் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஏர்லியர் வெர்ஷன்ஸ் அதாவது 1.7 2.0 வெர்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு இருக்கவங்கள. ஸோ அது தவிர யூஸ் பண்ணாதவங்கள இருந்து நான் பேசிக்ல இருந்து ஃபுல் டீடைலையும் நாங்கள் இன்னைக்கு தர போகிறோம் எங்களோட VMS பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதாவது நாங்கள் VMS சொல்லும் போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டி வரும். அதாவது VMS சொல்றது வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று யூஸ் பண்றதுக்குரிய ரீசன் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு சர்வைலன்ஸ் சொல்யூஷனா இருக்கும்போது நாங்கள் இவ்வளவு நாள் செய்யறது எல்லாரும் ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கு தனித்தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்றது. அதாவது CCTV சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம், ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம், எலிவேட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டம், அலாம் சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு வேற ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டம், வீடியோ வால் சொல்யூஷன்னா அது ஒரு வேறையான சொல்யூஷன். அது தவிர ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன், பேரியர் கேட்ஸ் சொல்யூஷன், கார் பார்க் சொல்யூஷன், அதாவது ANPR சொல்யூஷன், ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் தனித்தனியாக தான் இவ்வளவு நாள் செய்யறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் சின்ன ப்ரொஜெக்ட்ஸ் வரும்போது. பட் இன்றைய தினங்களில் வரும்போது நாங்கள் கண்டிப்பா ப்ரொஜெக்ட்ஸ் மார்க்கெட்ல பார்க்கும்போது கண்டிப்பா எல்லா ப்ரொஜெக்ட்ஸுமே டோட்டல் சொல்யூஷன் எதிர்பார்த்தான் இப்போ வருது. அதாவது இன்டிகிரேட்டட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் அதுக்கு தான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்றோம். அதாவது இன்டிகிரேட்டட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் வரும்போது எல்லா விதமான சொல்யூஷன்ஸையும் ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம். அந்த பிளாட்ஃபார்மை தான் நாங்கள் வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்னு நாங்கள் மீன் பண்றோம். ஸோ அந்த வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ன்றதான் ஒன் ஸ்டாப் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் நாங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி சொல்றோம் இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல்ன்ற VMS சொல்யூஷன். ஸோ இதன் மூலமா உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கி இருக்கும். இதில் இருக்க போட்டோஸ்லையும் இதில் இருக்க சப்போர்ட் வேரியஸ் சர்வைலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ரிச் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன் டீட்டெயில் நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க தான் போகிறோம். அதோட ப்ராக்டிக்கலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக விளங்கும். நான் அதுக்கு முதல்ல இன்னைக்கு இருக்க இன்ட்ரடக்ஷன்ல உங்களுக்கு கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது HikCentral ஒன் ஸ்டாப் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் சொல்லும்போது இந்த VMS மூலமா எங்களுக்கு இலகுவா ஒரு டோட்டல் இன்டிகிரேட்டட் சொல்யூஷனை கேமரா சிஸ்டம், ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மற்றும் மற்ற எல்லா சிஸ்டத்தையும் ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு ஈஸியா கொண்டு வந்து அதை நீங்க மேனேஜ் பண்ண இலகுவாக்க தான் இந்த மெயின் அட்வான்டேஜ் இந்த VMS சொல்யூஷன்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளவு நாள் நீங்க செஞ்ச ப்ரொஜெக்ட்ஸ்லையும் பல பிரச்சனைகளும் இருந்திருக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியா இருக்கும்போது. பட்
இனிமேல் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வர தேவையில்லை. உங்களுக்கு HikCentral ப்ரொஃபஷனல் என்ற சாஃப்ட்வேர் மூலமா இலகுவா நீங்க செஞ்சு கொள்ள முடியும். ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு நாங்க பார்க்கும்போது ஆர்கிடெக்சர் லெவல். ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் லெவலில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா விளக்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்சரை நாங்கள் எக்ஸாம்பிளா காட்டியிருக்கோம். உண்மையா சொல்ல போனா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்க பார்க்க முடியும். HikCentral ப்ரொஃபஷனல்ன்றது ஒரு சர்வர், அதாவது அது ஒரு சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம்ல போடுற சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் ஆன் இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல்ன்ற வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா தான் நாங்கள் முழு விதமான சொல்யூஷன்ஸையும் இன்டிகிரேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுல பார்க்கும்போது மெயின் அட்வான்டேஜா இந்த HikCentral சொல்யூஷன்ல கிடைக்க போறதுதான உங்களுக்கு சர்வர் லேயர், கிளையண்ட் லேயர் அண்ட் டிவைஸ் அண்ட் சிஸ்டம் லேயர்னு உங்களுக்கு லேயர் வைஸ் இதை வகைப்படுத்தி பார்க்க முடியும். அதாவது கண்டிப்பா நீங்க டெண்டர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் மாதிரியான டீடைல்ஸ் நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்திருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த கதைகள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர், சப்போர்ட்டட் டிவைசஸ், சப்போர்ட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படின்ற மாதிரியான டீடைல்ஸ் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான HikCentral ப்ரொஃபஷனல் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு நீங்க கண்டிப்பா போகணும். அதாவது IVMS என்ற மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் விட அடுத்த லெவல் நீங்க போக வேண்டிய சிச்சுவேஷன் தான் இந்த சர்வர் லேயர், கிளையண்ட் லேயர்ன்ற செப்பரேஷனோட வர கிளஸ்டர் பேஸ் ஆர்கிடெக்சர் நீங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ அதுலேயே நீங்க மெயினா பார்க்கும்போது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் சர்வர் லேயரை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அதுல VMS சர்வர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வர்ஸ்னு உங்களுக்கு அப் டு 10,000 சேனல் வரைக்கும் இதுல ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதாவது இதே மாதிரி சர்வர்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது தான் நீங்க எனக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்குது RSM என்ற ஒரு டிவைஸ். ஸோ HikCentral ப்ரொஃபஷனுக்கு மேல RSMன்றது வந்து ரிமோட் ஸ்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வர்ஸை நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும். சிங்கிள் சர்வர்ல நீங்க ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வரை நீங்க யூஸ் பண்ணி மற்ற HikCentral சர்வர்ஸ் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ் படி நீங்க கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க கிளஸ்டர் பேஸ் ஒரு ஹெட் குவார்டர்ஸ் மாதிரியான இடங்களுக்கு இந்த RSM மேனேஜ்மெண்ட்டையும் HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமாவே இலகுவா செஞ்சு கொள்ள முடியும். அடுத்தது RSM சர்வர் மூலமாகவும் நீங்க எனேபிள் பண்றது மூலமா 100,000 சேனல் வரைக்கும் அது அதிகரிச்சு கொள்ளவும் முடியும். அடுத்து ஸ்ட்ரீமிங் சர்வர்ன்றதும் ஒரு சேம் சினாரியோ தான். அதாவது HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமா நீங்க வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணும்போது நீங்க கிளையண்ட் சர்வர்ஸ் மூலமாகவும் நீங்க டிஸ்பிளே பண்ண போறது கேமராஸ் வியூஸ். அடுத்தது ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாட்டி பேரியகேட் சொல்யூஷன்ஸ், அது மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கிளையண்ட் பேஸ்ல நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறீங்க. அடுத்ததா நீங்க சிசிடிவி சிஸ்டமா வரும்போது நீங்க ஒவ்வொரு கேமராஸையும் நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ண வேண்டி வரும் ஒவ்வொரு லொகேஷன்ஸுக்கு டிஸ்பிளே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டி ஹாட், மேனேஜர் ரூம், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு இடங்கள்ல சம்டைம் டிஸ்பிளேஸ் கேட்கலாம் கஸ்டமர். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது கண்டிப்பா ஸ்ட்ரீமிங் சர்வர் ஒன்று தேவைப்படும். உங்களுக்கு அதுவும் டிரெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணப்படுது HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமா. டிரெக்ட் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வரும் இன்பில்ட் கிடைக்கப்படுது. அடுத்ததுதான் ஸ்டோரேஜ் சர்வர், ஹைபிரிட் SAN, கிளஸ்டர் ஸ்டோரேஜ் சர்வர், பீஸ்டோ சர்வர்ன்ற மாதிரியான டீடைல்ஸையும் உங்களுக்கு இலகுவா HikCentral ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாவே எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அது தவிர கிளையண்ட் லேயர் நீங்க வரும்போது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம், கிளையண்ட் லேயர்ல தான் இந்த வெப் கிளையண்ட் டைம், கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் டைம் பத்தின டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை பத்தின டீலுக்கு நாங்கள் இன் டீடைல் பேசிட்டு அடுத்த சைட்ல ரெடி பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் பத்தி அடுத்த லைட்ல பார்ப்போம். அடுத்ததான் மொபைல் கிளையண்ட்டும் HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமா சப்போர்ட் பண்ணப்படும். அடுத்து டிவைஸ் சிஸ்டம் லேயர்லயும் IP கேமராஸ், ஆக்சஸ் NVR, அன்லாக் ஆக்சஸ் DVRன்ற மாதிரியான டிவைஸ் முறைப்படியும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண கொள்ள முடியும். எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. டிகோடர்ஸ் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் ஃபார் லேம்ப் ஸ்டேஷன்ஸ், access control by door controller and facial recognition terminals மாதிரியான டீடைல்ஸும் அப் டு 512 டோர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இன் டீட்டெயில் உங்களுக்கு கேள்வி தெரிஞ்சிருக்கும், தெளிவுபடுத்திருப்பேன் நினைக்கிறேன். இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல்ல என்ன, அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஏன் நாங்கள் உருவாக்குறோம், ஸோ இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்றதை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போறது இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல அதை நாங்கள் வகைப்படுத்த முடியும். ஸ்மால் டு மீடியம், அடுத்து மீடியம் டு லார்ஜ், அடுத்தது சூப்பர் லார்ஜ்ன்ற மாதிரியான டீடைல்ஸையும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இலகுவா வகைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஸோ அதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்க ஸ்லைட்ல பார்க்க முடியும்.
1 HikCentral VSM server, 2 HikCentral servers distributed, அடுத்து n+1 HikCentral server RSM வரைக்கும் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்குது. ஸோ இதுல இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்க டிசைன் பண்ண போற ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு உங்களோட ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நீங்க மாடியூல்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதாவது நீங்க உங்களோட சொல்யூஷன் எதுக்கேற்ற மாதிரியான இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான நீங்க மாடியூல்ஸ் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு முடிஞ்சால் தாராளமாக போதும். அனவசியமாக நீங்க HikCentral யோசிக்கும் போது பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இது தேவை, சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு தேவையில்லைன்ற லெவல் நாங்க யோசிக்க தேவையில்லை. ஸோ இதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான மீடியம் லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து நீங்க யூஸ் பண்றது தான் உங்களுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜை கொடுக்க போகுது. ஸோ இதுலயும் நாங்க பார்க்கும்போது VSM சர்வர் நீங்க கீழே இருக்க டேப்ஸ்லையும் பார்த்து கொள்ள முடியும். VSM, RSM, SYS, ADS இந்த பேர்கள் கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான். ஸோ அதுல நாங்க VSMனு பார்க்கும்போது அது வீடியோ சர்வைலன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை குறிக்குது. அதாவது இது ஸ்மால் டு மீடியம் டிவைசஸ் படி பார்க்கும்போது மேனேஜ் அப் டு 3000 கேமராஸ். ஸோ இந்த 3000 கேமராஸ் வரைக்கும் நீங்க VSM சர்வர் மூலமா, அதாவது ஹைபிரிட் HikCentral சொல்யூஷன் மூலமா சர்வர் மூலமா VSM சர்வர் எனேபிள் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ சர்வைலன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அப் டு 3000 கேமராஸ். அது தவிர மீடியம் டு லார்ஜ் வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்வர்ஸ் நீங்க போட்டுக்கொள்ளலாம். அதாவது 2 சர்வர்ஸை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுல SYS வேறையாகவும் ADS வேறையாகவும் உங்களுக்கு வகைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அதாவது SYS சொல்லும் போது சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸுக்கு ஒரு சர்வரும், ADS அப்ளிகேஷன் டேட்டா சர்வீஸுக்கு இன்னொரு சர்வரையும் நீங்க 2 சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் வேற வேறையா. அதாவது சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் நாங்க முதல்ல பேசின மாதிரி டிவைசஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு சர்வரும், டிவைசஸ்ல வர்ற டேட்டாஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு இன்னொரு சர்வருமா, இந்த டேட்டாவையும் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் வகைப்படுத்தி கனெக்ட் பண்றது மூலமா உங்களோட எஃபிஷியன்சியை கூட்டிக் கொள்ள முடியும். அதனால 10,000 கேமராஸ் வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெவல் சர்வர்ஸ்னால இருக்க அட்வான்டேஜ். அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது சூப்பர் லார்ஜ். அதாவது நாங்க உண்மையா இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடிஞ்சா கண்டிப்பா எங்களுக்கும் சந்தோஷம். அதாவது n+1 HikCentral சர்வர்ஸ் RSM மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய 100,000 கேமராஸ் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேஃப் சிட்டி சொல்யூஷன் மாதிரியான சொல்யூஷனுக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம் தேவைப்படும். அதாவது HikCentral சர்வர்ஸ் ஒவ்வொரு இடங்களையும், அதாவது பிரான்ச் வைஸ் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அந்த பிரான்ச் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய HikCentral பிளாட்ஃபார்மை நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வருக்கு. அதுதான் RSM என்ற சர்வரை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இலகுவா HikCentral மேனேஜ்மெண்ட்டை உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியும். n+1 யூஸ் பண்ணும்போது ரிடண்டன்சியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கப்பெறுது சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இதான் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ நீங்க உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும், ஸ்மால் டு மீடியம், மீடியம் டு லார்ஜ், சூப்பர் லார்ஜ்ன்ற போது ப்ரொஜெக்ட் வைஸ் ஆர்கிடெக்சரை உங்களுக்கு வகைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும், இலகுவா டிசைன் பண்ணி கொள்ளவும் முடியும்ன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது when to select HikCentral over IVMS. ஸோ கண்டிப்பா எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயம் தான் IVMS. கண்டிப்பா IVMS பத்தின டீடைல் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஏன்னா யூஸ் பண்ற ஹைபிஷன் கேமராஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்யறவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது IVMS இருக்கும்போது நாங்கள் ஏன் HikCentral ப்ரொஃபஷனல் நாங்க செலக்ட் பண்ண போறோம்னு நாங்க பார்த்தா கண்டிப்பா அதில் நீங்க கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் தான் 100 கேமராஸுக்கு விட மேல இருக்கும்போது நீங்க HikCentral சொல்யூஷனுக்கு போறதை நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் அதுல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ். அடுத்தது 100 கேமராஸ்க்கு மேல போகும்போது கண்டிப்பா அது ஒரு கேமரா சொல்யூஷனா மட்டும் இருக்காது. கண்டிப்பா நாங்க முதல்ல பேசின மாதிரி ஒரு டோட்டல் சொல்யூஷனா இருக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது இன்டிகிரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு நாங்க போகும்போது அதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா. அதனால 100 கேமராஸுக்கு அபவ் இருக்கும்போது ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் நாங்க HikCentral ப்ரொஃபஷனல் போறதுக்கு. அபவ் 50 access control டோஸ் நீங்க யூஸ் பண்ண மாதிரி அதுவும் கண்டிப்பா நீங்க HikCentral ப்ரொஃபஷனலுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஆகணும். அடுத்ததா மல்டிபிள் யூசர்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் லொகேஷன்ஸ். நீங்க கண்டிப்பா நான் முதல்ல பேசின மாதிரி மல்டிபிள் யூசர்ஸும் மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன்ஸும் கண்டிப்பா நிறைய இடங்கள்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஸ்ட்ரீமிங் சர்வர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரியான இருக்கும்போது உங்களுக்கு HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மாதிரியான டிவைசஸ் சாஃப்ட்வேர் VMS சொல்யூஷன் நீங்க போகும்போது கிளையன்ட்ஸ்
கிளையண்ட் இன்ஸ்டேஷன் மூலமா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மல்டிபிள் யூசஸ் மானிட்டரிங் லொகேஷன்ஸ் எதிர்பார்த்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது நாங்க பார்க்கும்போது கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர். கண்டிப்பா நான் முதல்ல உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லியிருந்தேன். HikCentral ப்ரொஃபஷனல் நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது இல்லாட்டி டெண்டர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்ல வரும்போது இந்த கிளையண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர்னு ரிக்வயர்மெண்ட்ல கண்டிப்பா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா HikCentral ப்ரொஃபஷனல் நீங்க சூஸ் பண்ணியே ஆகணும். அடுத்ததா எங்களோட ANPR கேமராஸ் வித் பேரியர் கேட் சொல்யூஷன் அண்ட் பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க HikCentral ப்ரொஃபஷனல் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் எங்களோட 2.1 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல நாங்க ஆட் பண்ணிருக்க ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர். இது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ வால்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் சைனேஜஸ் மாதிரியான டீடைல்ஸும் டிவைசஸும் எங்களுக்கு இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குது இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமா ஒரு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்முக்கு. அடுத்து நாங்க லாஸ்ட் ட்ரைனிங் செஞ்சிருந்தோம் AI டெக்னாலஜி பத்தி, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ். நாங்க பேசிக் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனோட இருக்க ட்ரைனிங் ஒன்று செஞ்சிருந்தோம். ஸோ அதுலயும் நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருந்தோம் HikCentral ப்ரொஃபஷனலுக்கு இருக்க அட்வான்டேஜ், அதாவது HikCentral ப்ரொஃபஷனல் மூலமா சாஃப்ட்வேர் மூலமா AI டிவைஸ் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறது. ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் டு யூஸ் HikCentral ப்ரொஃபஷனல். ஸோ அடுத்து நான் கிளையண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன், இந்த கிளையண்ட் கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் வெப் கிளையண்ட்னா இருக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு நாங்க பேசியிருந்தோம் சர்வர் கிளையண்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இந்த சர்வர் கிளையண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல நாங்க இப்போ கிளியர் பண்ண போறது உங்களுக்கு நாங்க சர்வரை பத்தி நாங்க டீடைலா பேசியிருந்தோம். அதாவது சர்வர்ன்றது ஒரு சர்வர் ரூம்லயோ இல்லாட்டி சென்ட்ரலைஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்க ஒரு மெயின் யூனிட், அதாவது சர்வர்ல தான் நம்மளோட VMS ஓடுது. ஸோ அதை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு செக்யூர் பிளேஸ்ல. ஆனா இந்த கண்ட்ரோல் கிளையண்ட்டும் வெப் கிளையண்ட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ண போறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்ஸுக்கு. அதாவது நீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்க, அந்த கம்பெனில சர்வர் ரூம்ல தான் சர்வர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. அதாவது சர்வர் அக்கௌண்ட் இருக்கும், சர்வர் அக்கௌண்ட்ல தான் உங்க டிவைஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க போறீங்க. பட் ஒரு மேனேஜருக்கோ இல்லாட்டி செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸருக்கோ இல்லாட்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸுக்கோ கண்டிப்பா அவருக்கு தேவைப்படும் அந்த கண்ட்ரோல் கிளையண்ட், அதாவது அந்த சர்வருக்குரிய கண்ட்ரோலை எடுக்கிறதும், அது தவிர உங்களுக்கு தேவையான மேனேஜ்மெண்ட் பர்பஸ் டிவைசஸ் நீங்க செய்யறதுக்குரிய, அதாவது கேமராஸ் பாக்குறதுக்கா இல்லாட்டி அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் நீங்க செட் பண்றதுக்கா, மற்றபடி அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டிவைஸா இருந்தால் டைம் அண்ட் சொல்யூஷனா இருந்தா ஒரு ஆள் புதுசா என்டர் பண்றதுக்கா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா செட்டிங்ஸ்ல கன்ஃபிகரேஷன்ஸ்ல சேஞ்ச் ஒன்று செய்யணுமா இருந்தா நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் சர்வர் ரூமுக்கு ஓட தேவையில்லை. ஸோ அதுக்குரிய மெயின் அட்வான்டேஜ் தான் இந்த கண்ட்ரோல் கிளையண்ட்டும் வெப் கிளையண்ட்டும். ஸோ அதுல ரெண்டு வகையா இருக்குது. வெப் கிளையண்ட்னா உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கி இருக்கும். இந்த வெப் கிளையண்ட் இந்த பேர்ல இருக்குது, அதாவது வெப் அப்ளிகேஷன் சர்வரோட அட்ரஸ் அவங்களோட வெப் ப்ரௌசர்ல டைப் பண்ணி நீங்க அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அதுதான் வெப் கிளையண்ட் நாங்க மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ அதுலயும் உங்களுக்கு மெயின்லி யூஸ் பண்ணலாம் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ், அப்டேட்ஸ், சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரியான டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வெப் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா ஈஸியா செஞ்சு கொள்ளலாம். அதுதான் வெப் கிளையண்ட். மற்றும் கண்ட்ரோல் கிளையண்ட்ன்றது ஒரு ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ், அதாவது ஒரு பிசியோட நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிசிக்கு HikCentral சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க அதை கண்ட்ரோல் கிளையண்டா ஆட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் உங்களோட சர்வர் IP அட்ரஸ் டீடைல்ஸை மென்ஷன் பண்ணி. ஸோ அதுக்கு டீடைல்ஸ் நாங்கள் காட்ட தான் போறோம் ப்ராக்டிக்கல்ல. ஸோ அதன் மூலமா அந்த பிசியில நீங்க டோட்டல் சொல்யூஷனையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதாவது சர்வைலன்ஸ் பார்ட்ல இருக்க டீடைல்ஸையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும், இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அனாலிசிஸ் பார்ட்டையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே சிஸ்டம் மூலமா, அதே கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் மூலமா. அதாவது சர்வர்ல செய்யக்கூடிய மோஸ்ட்லி இருக்க அட்வான்டேஜான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க அந்த கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் மூலமா ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதாவது இப்ப இருக்க 2.1 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல நாங்க உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரா வீடியோ வால், அதாவது நீங்க வீடியோ வால் இன்டிகிரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்க 2.1 சிஸ்டத்தோடு நார்மலி எங்களோட கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் பேஜ், அதாவது கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் உங்களோட பிசில இருக்க கண்ட்ரோல் கிளையண்ட்ல இருக்க இன்டர்ஃபேஸை டைரக்டா வீடியோ வால்லையும் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் இந்த 2.1 வெர்ஷன்ல நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அட்வான்டேஜா இருக்கும். பிகாஸ் அப்படி இல்லைன்னா வீடியோ வால்ல நார்மலி ஸ்டேபிளான கேமராஸ் மட்டும் தான் வியூ பண்ணப்படும். இந்த கண்ட்ரோல் கிளையண்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. பட் இப்ப இருக்க லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியா செஞ்சு கொள்ள முடியும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டா நல்ல இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஸோ நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போறதுதான் மெயின்லி டெமோ சைட் மற்றும் ஃப்ரீ லைசன்ஸ் எப்படி நாங்க செய்ய போறோம்ன்றது. அதாவது இந்த HikCentral ப்ரொஃபஷனல் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்
ஈஸியா நீங்க நாங்க சொன்னதுக்காக எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு இலகுவா தெரிஞ்சிருக்காது. பட் இந்த மாதிரியான டெமோ ஆன்லைன் நாங்க எங்களோட வெப்சைட்ல ஒபிஷியல் வெப்சைட்ல நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணி தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த டெமோ ஆன்லைன் மூலமா உங்களுக்கும் இலகுவா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணி டெமோ ஆன்லைன் சைட்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு டெமோ வெர்ஷனை யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு கனெக்ட் பண்ணி நீங்க HikCentral வெர்ஷன்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா வகையான ஃபீச்சர்ஸ்லையும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். சம்டைம்ஸ் சில வெர்ஷன் சில ஃபீச்சர்ஸுக்கு நாங்க லைசன்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜும் தரப்பட்டிருக்குது ஃபார் 90 days. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பா இருக்கும். இதில் நீங்க லாகின் ஆகி பார்க்கும்போது நான் நினைக்கிறேன் நாங்க ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதை நாங்க எப்படி உங்களுக்கு காட்ட போறோம்ன்றத பத்தி வருண். ஸோ can we have a small introduction about our demo online? Yeah, sure. Let me show my screen as well. Okay. Basically, there are two main ways for you to experience HikCentral Professional without buying actual license. So the first thing is you can get the demo site online site, and the second option is you can apply for free trial versions for 90 days. I think Shabi has already told you. Let me show you the demo site, online demo site. Okay, I think can you guys see my screen? Yes. Okay, you have to search HikCentral 2.1. We are talking about 2.1. HikCentral 2.1. Here you can see HikCentral Professional 2.1. Okay, at the top of the page, you can see the online demo as well as how to get free trial license. So let me first show you the online demo. Okay. You can see a pop-up is coming up, and this online demo is really useful when you have to show show a customer the user interface of the HikCentral Professional, and it's really easy. Rather than installing the software on your device, you can just give a customer an overview of the user interface of the HikCentral Professional. Okay, here there's a pop-up about the free trial license. Okay, I'll talk about it later. First, let me show. Okay, here you can see the demo site, and you can go there and explore the features as well, and all these menus and everything. We will talk about each and every detail about this HikCentral Professional in the later stage of our training, so I will not get into that. And basically here you can see the online demo. Now I'll show you how you can get free trial license. When you're here, just click get free trial license, and there will be a pop-up like this, and you have to fill this information and submit it. After that, they will provide you with the trial license 90 days, but there are some kind of limitations compared to the fully licensed version. As you can see in the upper part of the screen, here are the device limitations. You can use only 8 number of CCTV cameras, and as for the access control systems, you can only use 2 doors. For the video intercom systems, only 2 window station. For NPR, facial recognition and thermal imaging reports, for for all these 3 things, you can only use 2 cameras, and for radars, only 2 radars, and for considering a digital signage, you can only use 30 terminals. And for the applications, only these applications are supported for the trial license. There are many applications, and we will talk about it in the later stage of our training. Okay, I think you got a basic idea about it. Yes, thank you Varun. And நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபுல் டீடைலா டெமோ லைசன்ஸ் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது, அதாவது ட்ரையல் லைசன்ஸ் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது, டெமோ ஆன்லைன் நீங்க எப்படி போயிட்டு பாக்குறது டீடைல் வரைக்கும் நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது HikCentral ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி நாங்க செய்ய போறோம்ன்றது. இதுல நாங்க டீடைல நாங்க இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போறோம். அதாவது ப்ராக்டிக்கல் செஷன் ஒன்னே நாங்க டீடைலா செய்ய போறோம். அதுல டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால், அதாவது இந்த வெப்சைட்டுக்கு மூலமா நீங்க HikCentral ப்ரொஃபஷனல் சர்வரை
எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்க இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரோசஸ் நீங்க செய்ய போறீங்கன்றதும் நீங்க அதுல கிடைக்க போற அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸையும் நாங்க இன் டீடைல் பார்க்க போறோம். ஸோ தருந்து ஆல்ரெடி ரெடியா இருக்காரு எங்களுக்கு எப்படி இதை செய்யறதுன்ற டீடைல்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் செஞ்சு காட்டுறதுக்கு. எஸ் தருந்து. Thank you, Shabi. Let me share my screen. Okay, first, as per the previously, we go to the HikCentral.com website and hit search bar and enter HikCentral. So here we have few versions, 1.7, 2.0, and so let's we try on 2.1. So as Varun said, online demo and trial version is pop up here. So we go to the bottom and here installation package. So we click the installation package, then open another page. Here we can download HikCentral Professional 2.1 and also have a client, control client versions. So just click download and agree with these terms. Here 1.1 GB file. This is a total server. So just now we cancel it because we already downloaded that file. Let me start the installation. Here they show our PC not recommended for the installation because we're just using a VM with low spec. Let me show testing PC, just 4 GB RAM and i3 PC. So it's not recommended for deployment, but just for the demonstration, let me start with it and agree with terms and hit install. So we need to wait a few minutes for the complete. Meantime, I will show there is more details on that website, quick start guide and user manual for the control client and user manual for the web client. And also other download have a data sheet, software requirement and third party. If we connect with third party devices, what is the compatibility list, like that. All details are having here. One person, there's a question whether we need a server operating system to install. So we can clarify that, Tanu. So for the server operating system, we can use only for the Windows. This HikCentral Pro not support for the Linux versions. This can support Windows 7, 10, and also server OS. Also starting to if somebody wants to know how many devices that they can connect, how many cameras that can support, I think in the data sheet, the detailed information is there, right? Can we also show the data sheet? So Tanu, I see all the details are here in the data sheet, right? The how many limit that they can reach with HikCentral. So I see, I think Shabi explained already about expanding the camera limit, right? He explained how we can get to the 100,000 cameras, how we can get to the 1,000 cameras. And normally if you just install in a recommended server, we can go up to 3,000 cameras, no problem. And we have other devices as well, which support access control, 512, like that you can see in detail here. And also there's a recommended server specification also can be found here, Taran, right? Recommended service spec is here, the 60 GB RAM and Xeon server is better with Redis, and also with the 2 gigabit minimum LAN ports. So I think definitely this data sheet includes in detail about the specifications, requirements, and the actual limitations, right? The A&E, architectural and engineering spec. So here, basically, I think everyone can find out how the entire behind the scenes work in the application. So if someone asks about a question, how this part is working in the system, so you can get a total idea about the architectural structure and the engineering part of the system.
So I think this is a very, very informative and good document. Here also we mentioned the separate PC requirements for each kind of like server Control client. client. Yes, I think this is also a very Stream important document, right? Yeah, and also connectivity diagram, how connectivity going on, and direct connectivity, also for the live view and the read set camera and VSM. Total in detail. Okay, meantime, this installation is finished. Let's start. Okay, here's loading. In first time, we need to create admin password. It has a password policy like 8 characters and simple capital and letters. So we place input password and login. Okay, in first time we need to done few configuration for the server. Let's starting. And initially we need to activate the server as a trial version. Normally it will have a 3-month trial version in you installed. And also server has 2 options. One option is online activation and other option is offline activation. Or in first time you can skip it. Next, there is a storage configuration for the local storage, pictures and file storage. You can make quota for this if the storage is not enough. So go next. So you can put LAN access if you configure coming outside, and user preference we can give site name and first day of week, temperature unit, calendar, common things. So here's the transfer protocol. Normally it's default HTTP, or you can use HTTPS, but need to use a certificate. If your system certificate, sometimes it's not good. Better you can provide separate certificate for your site. In here, version is inactive, so we can active version. We can go online activation or offline activation. Let's try an offline activation because some sites did not have internet, or in some scenarios they did not provide internet for the servers. In that case, we can put activation code. Let's find activation. Okay, we got activation code. So we accept the license agreement, and here we need to select what kind of service use, that is physical machine or AWS Azure. That is a separate setting for Azure and AWS. So we put physical machine and click generate request file. Allow for the pop-up. Let's save the file. Okay, we have file. Then we need to go activation website. Here is the website. Enter. Click that link to the activation website and select upload that file and submit it. Paste the response file. We can save it. Import the response file and hit activate. Then now our version is activated. We can here show version details, camera, doors, flows, all details are here. What kind of versions we have, and version list. That's normally base version, or we can add another version from top of this. This is version expire date. So next, another important thing is we need to add a firewall rule for this because
sometimes so firewall block the port in the server. Here the service manager, this show the all services for the HikCentral. And also you can see there's a port numbers. Mainly they use management purposes 80 and 433 ports. So let's try the add firewall exception. Go to control panel and Windows Firewall, advanced setting, inbound rule, new rule. So we need to add a program, we need to add port, and we can here put port 80 and 433. So click here, allow connection, domain private all networks, and put name, let it finish. So that's all. And we can double click it if we need any additional port, we can put here in port details, put comma, and if we need port another port, we can put here. Okay, apart from that, here the menu. This have all modules. Generally, for one by one, I just in highlight. In general, resource management, you can add here encoding device like NVR, camera like that. Okay, here show just need some web controllers, but this time we not installed. And here I can access control, elevator, video intercom, security control, workstation, guidance screen, and IP screen, IP speaker. This IP speaker is add on this version. Previous version that didn't have. And we're going to person management. So you can here add persons for the access controllers, devices, login details, and also just for the here you can add roles. Mean administrator, one is administrator and operator, and you can another role with separate permission. You can click here resources and user permission. You can give what kind of role that have, and also you can create users. This only admin user. We have separate session for the individual part. Now we just only overlook for software. Another thing is if you not familiar with this, but you can click get start here. So there will be guide in right side. So you can follow the guide. Access, if you need access point control set, add access control device, and next time add a time schedule template, add person, add access level, all step by step guide in here. So it is very useful for the configuration if you not familiar sometimes. So that means, Tarindu, you can have all the configurations and the step-by-step configuration by this access control for this external solution. We can access through this, right? Yeah, most of the all modules have this. To be example, this vehicle. Click get start. It show all total wizard guide to add from the adding vehicle details and camera. Example, this here vehicle and card management and parking management, add a resource, add control device, add video intercom device. Every one by one they describe how to add and how that configure step by step.
That's great. That's great. That means for the each solutions, we will be getting the wizard for the configuration part. Yeah. So that will be very useful to our newly introduced our visitors for these web client and the HikCentral solution installation part, right? Yeah. Okay. Okay. So in this case, Tarindu, we may have all the access control solutions and the video surveillance solutions, as well as one by one, we can have a look, right? Yeah. Yes. Okay. So next thing is speaker unit. This is new with the 2.1. So it's like a Okay. PA system, right? Yeah, So PA system. using our IP-based speakers, we can configure the speaker units to this as a same as the adding a camera. So after that, Yeah. we can configure the live broadcasting and the configuration part. All the things can be managed by this interface, right? Yeah, we can manage and play audio clip for the specific group. So you mean the broadcast. already pre-configured audio clips can be inserted, and as well as live broadcasting also can be published. Yeah. Great. For the in high level, this is for the web client, and we go to the control client. In first time, this needs to provide server address. It will take some time because as this is a VM. Okay, it's slow. Okay. Control client also has. So earlier we already checked the server interface and the management part and the features that we have. And now we are looking for the control client interface, right? Yeah. This. Okay. So this also have all module, but this mainly focus on the reporting and within details, not configuration parts. This has especially in the intelligent monitoring, that is very useful for the if we use AI devices, hardware devices, we can use face recognition, human body details, vehicle details, and face match event, and also large and fat recognition. All details we can show here. This is a new attractive interface. Also, in our module, here we have some tools for the smartphone, like that. That means if we have video wall connect to the server, we can manage with this part. There is now video wall, and parking lot management and alarm center. So there is any alarm is appear here, we can click acknowledge, and also we can forward to next level if we like. We have monitoring station with few levels. We can put alarm for the level 1 monitoring staff, and we can tell them if this is a special case, that forward to the next level. So that means like an incident management system. Yeah, total incident management system. So detailing, we can have a for the events when the event is triggering. So we will be able to acknowledge, or else we can transfer to the another level of the privilege. Yeah, another privilege. Yes. Okay. Okay. So the total event management system is, I think, we have introduced in the 2.1, right? So yeah, this will be a new feature we have introduced. And it is very useful, I think, in branch network. Yes. So there. So apart from that, Tarindu, we can see that in investigation, as you said, the event and alarm system and video search
face search, human body search. That means according to the AI part, we will be able to get a in detail output, right? That means by face we can search, as well as for the human body search. For example, when it comes for a person, we are looking for the dress. We think using the dress color, we will be able to yes. Okay. So likewise, age group, gender, wearing glass, or the smiling face. So likewise, we can classify and easily get the search results as well, right? That means the filtering part can be done easily, right? Yeah, this is only for the filtering part, but for the recognition, we need to use hardware devices. But we Definitely. also need this software for the in-detail search, because the hardware does not provide for the software like that. Okay. Okay. So apart from that, as we said, the access control solution, vehicle search, live broadcasting using IP speakers. And the maintenance also, it will be a very useful thing, I think, Tarindo. Yeah, Yes. maintenance Yes. section. This here total health monitoring in the server. We can set transmission offline, online, or the CPU usage, memory usage, what kind of devices online and what is offline, and total summary view we can show here. This is Definitely very useful. I think useful. for a dashboard scenario, when it comes for the project base, for the monitoring station, this dashboard will be a very useful thing, I think. That means when it comes for the devices health and the device status and the how many doors are working fine, or else the elevator controlling system, if there's any alerts, and automatically we will be able to get, that means the camera offline numbers, video losses, communication exceptions. That means those kind of information we can have a look in a single screen, right? Single, yeah. Definitely, it will be very useful. When it comes for the branch network, I think this will be very useful. For example, when it comes for the banking sector, or else the branch network things, when it comes for the project designing part, when it come, we will be having this health monitoring part. So from the head office, they will be having a full detailed report that which branch is having problems and what are the issues they have reported, and time they can get the actions according to that, right? Yeah. Total details we can show here. Yes. Great. So apart from that, we can show here resource status, camera, door, elevator, all resources details we can show here. And also audit trail. If we need who did this one, who changed the setting, who changed the permission, who set the device rule, we can see all log details in here. Like that, we just search here. So like that, all information or detail we can get from here. Yes, as a log details, we can have a look over here. So this is for the overview of client. Shabi. Control client. Okay. Yeah. Great. So I think our viewers also got a great idea about the installation part and the physical view. And we highly recommend our viewers to get into the demo view and get experience about our HikCentral Professional as well, right? Yeah, definitely. Okay. So shall we? I can share my screen, right? Yeah. Okay. Okay. Now, in detail, installation and practical session full detail version install பண்ற ஸ்டெப்ல இருந்து என்னென்ன மாதிரி டீடைல்ஸ் பார்க்கிறதுன்னு கண்டிப்பா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கலாம். பட் நாங்க உங்களை இன்வைட் பண்றோம். கண்டிப்பா நீங்க எங்க டெமோ சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்க கனெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணி தேடி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன் டீடைல் அவுட்புட் ஒன்று கிடைக்கும். அதாவது நாங்க இன்னைக்கு கொடுத்த ஐடியா படியும் அண்ட் டீடைல்ஸ் படியும் கண்டிப்பா உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நாங்க நம்புறோம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ தேங்க்யூ டீம்.
and thank you very much for joining us. Nandri.